Hello. Good evening. Is my voice is audible? నా వాయిస్ వస్తుందా? నా వాయిస్ వస్తుందా? Is my voice is audible? Okay. Right. Okay, dear students, welcome to today's live class. Welcome all. Right, okay. Welcome everybody. Yesterday I think yesterday we completed up to 5th problem. Yes or no? We completed up to 5th problem. We will move on to 6. We will move on to 6th problem. Let's start today's class. Before going to start the class, ఎవరైనా కొత్తగా వింటూ ఉంటే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకన్ అండ్ ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. ఓకే, సో 6th క్వశ్చన్ చూద్దాం. 6th కాదు, 6th అనేది నేను ఒక సూచన ఏంటంటే నెక్స్ట్ చెప్పడం ఏంటంటే ఈ 6th క్వశ్చన్ అనేది రిలేటెడ్ టు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంది. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ బేస్ చేసుకొని ఉంది కాబట్టి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ చాప్టర్ చెప్పినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్గా క్లాస్ అక్కడ ప్రాబ్లం చెప్తాను. సో వీ విల్ డిస్కస్ 7th and 8th ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు 7th క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాను నేను. Okay, 7th question is given cot theta. What is given? Cot theta is given. Cot theta is equal to 7/8. Cot theta is equal to 7/8 is given. We have to find these two. First one is 1 plus sin theta, అది q అని కొన్ని బుక్కుల్లో పడింది, దట్ ఈస్ sin theta, మైనస్ 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So we have to solve this problem. So first of all we will apply the Pythagoras theorem to the given what is given in the problem. What is given in the problem? Cot theta is given. Cot means formula adjacent side by opposite side. It is P, Q and R, and here let it be angle theta. Let it be angle theta. So here angle is there, that's why PQ is opposite and QR is adjacent and this PR is hypotenuse. So the question it is given that cot theta, cot means adjacent by opposite. So 7 is the adjacent, 8 is the opposite. 7 is the adjacent and 8 is the opposite. Now you have to find the hypotenuse by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? PR square. I am applying Pythagoras theorem to this right angle triangle. Hypotenuse square, PR square is equal to
PQ square plus QR square. That is equal to PR square. PQ, how much? 8. 8 square plus QR square, 7 square. 8 square is 64 plus 7 square is, so you have to set your pixel 480 pixel పెట్టుకోండి ప్లీజ్. స్క్రీన్ టచ్ చేయండి, పైన 3 డాట్స్ వస్తాయి. సో దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే పిక్సెల్ సెట్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు సెట్ ది పిక్సెల్స్ ఆఫ్ యువర్ వీడియో. అది 144 ఉంటుంది, అందుకే అది క్లారిటీ కనపడదు. 480 పిక్సెల్ సెట్ చేసుకోండి. మీ యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ టచ్ చేయండి, టచ్ చేస్తే పైన 3 డాట్స్ వస్తాయి. రైట్. సో 8 square 64, 7 square 49. How much? 113. If you add these two, 113. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? PR square is equal to 113. But we want only PR value. That's why apply square root on both sides. Here square root getting cancelled. PR is equal to, because 113 is not a perfect square, it remains as it is. So if root 113 తీసుకోకుంటే రాంగ్ పోతుంది, ఉత్త 113 తీసుకుంటే. సో the hypotenuse value is root 113. Now move on to the question. What is the question? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. ఒకసారి ప్రాబ్లం చూడండి. ఈ ప్రాబ్లంలో మనము సైన్ అంటే కొంచెం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న పని చేయొచ్చు మనం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది న్యూమరేటర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus b into a minus b. Yes or no? And if you observe the denominator, it is in the form also in the form of a plus b into a minus b. So you will apply a square minus b square here. So 1 square minus sin square theta by, in the denominator also it is in the form of a plus b into a minus b. 1 square minus cos square theta. 1 square means 1 ones are 1 minus sin square theta. 1 minus cos square theta. Now you have to submit the values. 1 minus sin means opposite by hypotenuse. Here theta is here, that's why 8 is the opposite, means PQ is opposite, QR is adjacent. So if you apply 1 minus sin 8 by root 113, because it contains a square, in the denominator also 1 minus cos adjacent by hypotenuse square, that is equal to 1 minus 8 square is 64, in the denominator root 113 square by 1 minus 7 square 49 by root 113 square. Square root getting cancelled, square root getting cancelled. 1 minus 64 by 113 by 1 minus 49 by 113. Calculation part చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లై 113 into 1 113 minus 64 by 113 by 113 minus 49 by 113, that is equal to 113 minus 64 is 49 by 113. Here 113 minus 49 is 64 by 113.
So you write 49/113 into, you take reciprocal and multiply 113/64. ఫ్రాక్షన్స్లో నేర్చుకున్నాం మన 7th క్లాస్లో ప్రొసీజర్ ఇది. సో 113 1 జా 113 1 జా. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ 49/64. The final answer is 49/64. It is the first question. It is the first question. What is second one? 1 plus sin theta by cos theta. The second one is 1 plus sin theta by cos theta. You have to apply the values. You have to apply the values. 1 plus, what is sin theta? If you observe, sin 8/113. So 1 plus 8/√113 by cos 7/√113. That is equal to, ఈ 113 ఇక్కడ వస్తుంది కదా, బఫరింగ్ ఏం కావట్లేదు కదా, క్లియర్గానే వస్తుంది. ఏమవుతుంది, ఇది ఓకే రైట్. ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే √113 ప్లస్ 8/√113 బై 7/√113. ఓకే, √113 ఇంతకుముందు చేసినట్టే చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్లీ ద ఆన్సర్ ఈస్ √113 ప్లస్ 8 whole by 7. It is the answer. It is the answer. It is the 7th question, I think. It is the 7th question. Next, move on to next question. ఎయిత్ క్వశ్చన్లో మళ్ళీ 2 సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి. Before going to start this problem, from tomorrow onwards, you have a wonderful program. Mustaq sir is conducting quiz in 5 chapters daily, 2 days. ప్రతి 2 రోజులకు ఒకసారి ఒక చాప్టర్ తీసుకొని క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ కాండి. డైలీ 7 PM అంటే డైలీ కాదు, ఆ డేట్స్ అనేవి నేను పంపిస్తాను మీకు. రేపైతే ఉంది, రేపు సార్ క్లాస్లోకి వెళ్తే మీకు చెప్తాడు ఎప్పుడు అనేది. 7 PM రేపు రియల్ నెంబర్స్ మీకు లింక్ వస్తుంది, టెలిగ్రామ్లో వస్తుంది, లేదంటే మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీ సార్ వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా పంపిస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఆ లింక్ రాకపోతే ఆ 7 o'clock టైంకు ఈ ముస్తాక్ లైఫ్ కోచ్ అకాడమీ దీన్ని మీరు సెర్చ్ చేస్తే యూట్యూబ్లో దీన్ని సెర్చ్ చేస్తే మీలో ఈ ఛానల్లో మీకు క్విజ్ ఉంటుంది. రేపు ఫస్ట్ క్లాస్లో వింటే ఏ రోజు రేపు ఉంది, ఎల్లుండి ఉంది, 4 and 5th రియల్ నెంబర్స్ పైనే ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ క్విజ్ ఖచ్చితంగా వినండి.
మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. క్విజ్ అనేది లాస్ట్లో ఇవన్నీ ఒక 10 days, ఐ థింక్ 10 days అయినాక లాస్ట్లో 20th, ఐ థింక్ December 20 రోజు ఫైనల్ క్విజ్ పెడతాడు సారు. అందులో క్యాష్ ప్రైజెస్ కూడా ఇస్తా అన్నాడు. సో అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. సో మీరు ఇక్కడ 7 o'clock దీంట్లో అటెండ్ కావడానికి కోసం మీకు 6:30కి స్టార్ట్ చేస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి రేపటి నుంచి 6:15కే క్లాస్ ఉంటుంది. మన క్లాస్ ట్రిగనామెట్రీ క్లాసు 6:15కే ఉంటుంది. 2 days కాదు, నేను 2 days గురించి నాకు తెలుసు. 4th and 5th 2 days కూడా రియల్ నెంబర్సే. ఇంకా ఏ డేట్ రోజు సార్ పెడతాడు అనేది మీరు రేపటి క్లాస్లో జాయిన్ అయితే సారు మీకు డేట్స్ చాప్టర్స్తో సహా చెప్తాడు. కాబట్టి అందరూ కూడా జాయిన్ అయ్యి దీన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? క్విజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీకు ఎంతవరకు విన్నారు, ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో మీ ఈ అవకాశాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోండి. రేపు 7 o'clockకి క్విజ్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇక క్వశ్చన్కి రండి. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చిండో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. tan A యాంగిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. tan A అని ఇచ్చిండు. సో ఏ దగ్గర మనం యాంగిల్ తీసుకోవాలి. tan A ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. So we took a right angle triangle ABC, right angled at B. So here B, here A, C. He is given that tan A. So you have to take angle here. You have to take angle here. Okay? Right. So ఒక్కసారి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. దీని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? √3/1. How can we convert? √3/1. √3/1 అని చెప్పేసి రాసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే, రైట్. సో ఇఫ్ యూ వాట్ ఈస్ tan? ఆపోజిట్ బై adjacent. Here A is the angle, so it is opposite √3 and it is adjacent 1. వాయిస్ క్లియర్గానే ఉంది కదా? సపరేట్ ఒక ఫోన్ పక్కనే నేను పెట్టి చెక్ చేస్తున్నాను. వాయిస్ క్లియర్గానే వస్తుంది. ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ జాయిన్ అయితే మేబీ. సరే, ఓకే. ఈ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, దీన్ని ఒకసారి వినండి. రైట్. సో ఇక్కడ మనకు హియర్ 2 sides we find the 2 sides and we have to find the third side. How can we find? By which theorem? By which theorem we find the third side? Can anybody send the answer? Pythagoras. According to Pythagoras theorem we find. So what is Pythagoras theorem? AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is not given, so write AC square as it is. AB is 1 square plus BC is √3 square. √3 square. Now square root getting cancelled. 1 square means 1 plus 3, that is equal to 4. So AC square is equal to 4. We want only AC, that's why I am taking square root getting cancelled. By this AC length, √4 value is 2. So AC length is 2. Okay, now the main question. Observe this. Sin A
ఇంటూ కాస్ సి ప్లస్ కాస్ ఏ ఇంటూ సైన్ సి. క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ క్వశ్చన్లో ఉన్న యాంగిల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది యాంగిల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కటి అడిగిండు. సైన్ ఏ, సో సైన్ ఏ, సో ఐ వాంట్ టు టేక్ యాంగిల్ ఏ. ఆపోజిట్ ఈజ్ హౌ మచ్? √3 బై hypotenuse 2 into next cos c. Okay, c means now you have to take angle at here. So cos c means adjacent by hypotenuse. So what is the adjacent to c? √3 by hypotenuse is 2 plus cos a ki adjacent enti 1 by hypotenuse is 2 into, చూడండి ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, సైన్ సి సికి ఆపోజిట్ 1 by 2. So √3 into √3 square by 2 into 2 4 plus 1 into 1 2 into 2 4. Square root getting cancelled. 3 by 4 plus 1 by 4. Because these two are like fractions, 4 3 plus 1 4 by 4. 4 ones are 4 ones are. Answer is 1. Therefore sin A cos C plus cos A sin C. is equal to 1. ఓకే, ఇది ఎక్కువగా బఫరింగ్ అవుతున్నట్టుంది. ఓకే, ఎక్కువగా ఇంకొకసారి కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఈ క్లాస్లో మనం మీ కామెంట్స్ పంపేటప్పుడు కూడా కొంచెము అకార్డింగ్ టు క్లాసే పంపండి. లేదంటే నేను ఇక్కడ హైడ్ చేస్తే మీరు ఏ కామెంట్స్ పంపడానికి కూడా వీలు కాకుండా ఉంటుంది. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు ఎలా అయితే వింటున్నారో అలాగే వినండి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇందులో సెకండ్ ఉంది కదా, అది మీరు చేసేయండి. సో వన్స్ అగైన్ ఇంకా గుర్తుంచుకోండి, రేపు ముస్తాక్ సారు రేపటి నుంచి క్విజ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో అందులో పార్టిసిపేట్ కాండి. ఆల్ ద బెస్ట్. వి విల్ మీట్ టుమారో ఎట్ 6:15 ఓన్లీ. 6:15కే క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బికాస్ మీరు క్విజ్లో పాల్గొనాలనే ఉద్దేశంతో 6:15కి. రైట్, ఓకే, బాయ్, వన్ అండ్ ఆల్.